The soft glow of the Christmas lights twinkled against the walls of our cozy living room, casting a warm yet deceptive aura over the gathering. The scent of pine mingled with cinnamon and baked goods, creating a festive atmosphere that felt almost surreal. I watched as my family settled around the dinner table, laughter bubbling up like a gentle stream, but beneath the surface, a current of tension rippled through me. I could feel my heart racing, each beat a reminder of the unspoken words hanging in the air. As I arranged the plates, I caught my daughter, Samantha, stealing glances at me. Her eyes held a mixture of annoyance and something deeper, something that made my stomach churn. I ached to bridge the growing distance between us, to pull her back into the warmth of our family bond, but the nagging fear of being seen as a burden gnawed at me. "Just enjoy the night, Lily," I whispered to myself, trying to shake off the unease that clung to me like a shadow. Dinner commenced with awkward laughter that felt rehearsed, each joke met with forced smiles. I tried to engage, to be the mother I thought Samantha needed, but every attempt felt like grasping at smoke. The weight of my insecurities pressed down, making it hard to breathe. I couldn't help but remember the last time we had felt close, the warm embraces and shared secrets that had once defined our relationship. Now I felt like a ghost at my own table. Then, as if the universe conspired to turn my fears into reality, I overheard a whisper, Samantha's voice, barely audible over the clinking of silverware. "I just wish she'd stop being such a burden. It's like I can't enjoy anything with her around." My heart dropped, the laughter around me fading into a dull roar. I felt the air thicken and the world around me blurred, leaving only that one painful sentence echoing in my mind. The warmth of the holiday faded, replaced by a chilling dread that gripped my chest. I knew then that the evening would not end with the usual cheer. I had to confront her, to seek the truth behind her words. But as I glanced at Samantha, her expression was a mix of defiance and vulnerability, and I wondered if I was prepared for the confrontation that lay ahead. My desire for a perfect Christmas had morphed into a desperate need for understanding, and the stakes had never felt higher. The evening air was thick with the aroma of cinnamon and pine, the flickering lights on the Christmas tree casting playful shadows across the room. I sat in the corner of the living room, my gaze drifting over the gathering of family and friends, their laughter echoing like a distant melody that seemed to mock my own turmoil. My thoughts were a chaotic jumble as I observed the vibrant wrapping paper strewn across the floor, remnants of gifts exchanged and smiles shared. Yet beneath this festive exterior, I felt an unsettling weight pressing down on my chest, a familiar sensation that had become my unwelcome companion. In a moment of solitude, I found myself confiding in Rachel, my best friend, who had always been a pillar of support amidst the chaos of my life. "I just don't feel like I belong here anymore," I admitted, my voice barely above a whisper, as I toyed with the edge of my sweater, feeling the soft fibers beneath my fingers. Rachel's eyes softened with understanding, her presence a comfort amidst my swirling emotions. "You're not a burden, Lily. You're loved, even if it doesn't always feel that way," she reassured me, but her words felt like a band-aid on a deep wound, barely scratching the surface of my insecurities. As I glanced back toward the group, the laughter grew louder, but I could sense an undercurrent of tension, a strain in the air that made my heart race. It was then that I overheard Samantha, my daughter, whispering to her cousin, her words slicing through the festive atmosphere like a knife. "It's so hard having her around all the time. I wish she would just disappear." The betrayal crashed over me like a wave, cold and suffocating, as I fought to steady my breath. My heart pounded in my chest, each beat a reminder of the chasm that had formed between us. I felt the warmth of anger rise within me, battling against the sadness that threatened to engulf me. How could she see me as a burden? I had dedicated my life to her happiness, yet here I was, the villain in her story. My hands trembled slightly as I stood up, the world around me blurring as I focused on her. I wanted to confront her, to demand an explanation, but the fear of shattering our already fragile relationship held me in place. Instead, I swallowed hard, feeling the lump in my throat grow larger, and forced myself to smile, masking the turmoil brewing beneath the surface. Rachel's hand found mine, squeezing gently, her silent support grounding me even as I felt myself spiraling. I knew I had to address this, to reclaim my place in her life, but the thought of facing Samantha filled me with dread. Would she even listen? As the laughter continued, I felt more isolated than ever, a ghost haunting my own family gathering, yearning for connection yet feeling like an uninvited guest at my own celebration. The night wore on and the tension lingered in the air, thick and unyielding, as I prepared myself for the confrontation that was inevitable, the moment that would change everything. A cousin estava inundada como chero reconfortante dos picharias, e a luz suave de lampada pendente criava sombras dançantes nas paredes. Eu me movia entre as prateleiras, tentando organizar os ingredientes para a ceia, mas a tensão não era palpável. As vozes de minha filha Samantha e de seus amigos ecoavam do outro lado da casa, cheias de risadas e segredos que eu não fazia parte. O peso de inadequação se aninhava em meu peito,
e uma onda de frustração me atingiu enquanto pensava em como nossa relação havia se deteriorado. Por que não posso apenas ser amigo ela de seja? Pensei, a dúvida me corrondo. O som do corpo quebrando fez meu coração acelerar. E eu me virei rapidamente, apenas para encontrar a cena de Samantha e suas amigas rindo, mas como olhar furtivo que corto através do meu coração. E eu me senti invisível, como se estivesse apenas desempenhando papel em título que não pertence a mim. Então a porta da casa se abriu e Samantha entrou. O calor do ambiente parecia intensificar a tensão entre nós. Me voquer pode me ajudar com isso? Ela pediu, mas seu tom era mais comando do que pedido. E eu me aproximei, tentando manter minha voz calma, mas a frustração começou a transbordar. Samantha, e eu também me estou tentando preparar algo aqui. Voquer poderia esperar momento. Ela revirou os olhos, uma ação que me feriu mais do que eu esperava. Voquer sempre está ocupada demais para mim, não é cute. Sua palavra cortante é que como trava na minha mente. Como ela pode sentir isso? Ou que eu havia feito para que ela pensasse que eu não estava presente? E eu estou aqui, sempre estive. Pensei, mas as palavras não serão. O silêncio para entre nós, pesado e desconfortável. E eu queria gritar, queria que ela visse a verdade em meus olhos, mas o medo de rejeição me paralisou. Voquer não entende, não pode simplesmente me deixar de lado assim, e eu murmurei, mas a ferida já estava aberta. Samantha Bufo, seu rosto contorcido em desdém. Voquer não saiba que acute ser eu me. Voquer só se preocupa com Voquer mesma. Aquelas palavras me atingiram como golpe físico, e eu queria provar a ela que isso não era verdade. Turbilhão de emoções me invadiu, raiva, tristeza e uma profunda sensação de traição. O que eu tinha feito para merecer isso? A lembrança do dia em que eu atraux para casa, tal pequena e vulnerável, encheu minha mente. Como eu poderia ter falado tanto, o clima na casa ficou mais frio, e eu me romancei buscando por palavras que não consigo encontrar. O olhar de Samantha era duro, e eu sabia que essa conversa estava se tornando uma batalha perdida. Voquer não pode simplesmente me ignorar e esperar que eu não me importe, ela continuou, e eu só consegui balançar a cabeça. Como eu poderia explicar que meu amor por ela era imenso e que a ideia de ser fardo me deixava devastada. A porta da casa se fechou, e o som foi como golpe. Eu fiquei sozinha, cercada por panelas e ingredientes, mas como o coração pesado. Eu tinha esperado que esta noite fosse diferente, que esse de Natal fosse momento de união, mas tudo o que eu sentia era o eco das palavras de Samantha, como uma ferida aberta que não cicatrizava. E eu respirei fundo, tentando acalmar a tempestade internal, mas sabia que a verdade estava espreita, e que a nossa relação estava em precipício. A atmosfera na casa estava carregada de tensão, como uma tempestade prestes a desabar. O cheiro de especiarias e docks natalinos flutuava no ar, mas não havia nada de festivo na expressão dos rostos reunidos ao redor da mesa. E eu tentava manter sorriso, mas a sensação de peso crescente em meu peito era quase insuportável. O olhar de Samantha, que antes era de carinho, agora era uma mistura de desdém e frustração. O que tinha acontecido entre nós? Enquanto a conversa se desenrolava, e eu percebia que ela se afastava mais a cada palavra. Meu coração baixo acelerado, temor inquieto que ressoava em meus ouvidos. Era como se as risadas dos outros fossem amigo distante, e ris diante da realidade que eu queria ignorar. O brilho das luzes de Natal refletia a felicidade que eu desejava, mas que parecia tão distante de nós. Foi então que a tensão se transformou em uma explosão. Durante momento de silêncio, Samantha soltou uma frase cortante que perfurou o ar como uma faca. Voquer só está aqui para me atrapalhar-me. As palavras param no espaço, como eco de abismo que se abriu entre nós. O impacto foi devastador, e a sala ficou em silêncio, todos os olhares fixos em nós. O brilho nas luzes de Natal pareceu se apagar, e a sensação de calor dos momentos alegres se dissipou instantaneamente. E eu queria responder, mas a dor de suas palavras me paralisou. O que eu havia feito para merecer isso? As memórias de nossos momentos felizes juntos começaram a fluir em minha mente, como filme que eu não conseguia parar de assistir. Lembrei-me de quando ela era pequena, como eu incentivava a explorar o mundo, a cada risada compartilhada, cada abraço. Agora tudo o que eu sentia era o vazio deixado por suas palavras. Samantha, isso não é cute verdade. Tentei dizer, minha voz tremendo como mistura de dor e confusão, mas ela não queria ouvir. O desprezo em seu olhar era reflexo do que ela sentia. A frustração por se sentir presa a mim,
por ter que lidar como que eu representava em sua vida. Eu sabia que não era a única a sentir o peso da situação, mas sua explosão foi lembrete brutal de que minha luta era percebida como fardo. A sola estava choke, e eu podia sentir os olhares de meus familiares, cada avaliando o impacto daquela declaração. O peso das expectativas e da imagem perfeita que tentávamos manter estava se desmoronando diante de nós. A angústia me consumia, e eu não sabia como resgatar a conexão que antes tínhamos. A sensação de traição e dor era palpável, como no apertado em minha garganta, enquanto eu tentava processar a verdade que Samantha acabara de expor. O resto da noite passou em boro de palavras não ditas e olhares furtivos. A mesa, que deveria ser lugar de celebração, agora se tornara campo de batalha emocional. E eu precisava entender, precisava encontrar uma maneira de quebrar essa barreira que se formara entre nós, mas como. A imagem de nossa família perfeita perche uma maragem, e a realidade de nossa situação me deixava sem caio. Acordei naquela manhã como o peso da noite anterior ainda me esmagando. O aroma do café recém-preparado flutuava pelo ar, mas era como se uma névoa cinza envolvesse meu coração. O dia promissa ser grande desafio, campo de batalha emocional onde eu precisava cruzar as linhas de defesa que eu e Samantha montamos. Enquanto olhei pela janela, os flocos de neve dançavam no ar, uma beleza serena que contrastava com a tempestade que eu sentia dentro de mim. Lembrei-me do que Rachel havia me dito. Às vezes, vou querer só precisa dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Reuni coragem e liguei para Rachel, pedindo que ela visse me ajudar a planejar momento para conversar com Samantha. Eu precisava de guia, alguém que pudesse ajudar a iluminar o caminho que eu estava tão relutante em percorrer. Quando Rachel chegou, sua presença trouxe pouco de alívio, como cobertor quente em dia frio. Vamos fazer isso juntas, ela disse, sua voz suave mas firme. E eu a admirei por sua capacidade de ser âncora em meio ao meu mar de emoções. Conforme conversávamos, olhei para o sofá da sala, onde costumávamos passar horas assistindo a filmes, rindo e compartilhando segredos. Aqueles momentos parecem tão distantes agora, como uma pintura desbotada em uma galeria esquecida. Samantha precisa saber que vou querer a ama Lily. Vou querer precisa mostrar a ela que está disposto a ouvir, Rachel sugeriu, e eu sabia que ela estava certa. Mas como poderia transmitir isso a alguém que perche tão distante? Assim que a tarde passou, a tensão no ar se intensificava. E eu me lembrei de várias ocasiões em que Samantha havia se aberto para mim, e a dor de não ter conseguido retribuir aquele amor me atingiu como uma onda. E eu precisava ser amigo que ela merecia, não a sombra que ela temia. Aceitar essa responsabilidade era uma luta constante, e a esperança de futuro melhor perche coisa real. Finalmente, decidi que era hora de agir. Fui até o quarto de Samantha, o coração disparado, cada batida lembrete do que estava em jogo. Bati na porta, e a resposta que veio foi hesitante. O que vou querer me? A maneira como ela disse isso fez meu estômago revirar, mas eu não iria recuar. Respirei fundo e abri a porta, encontrando-a sentada em sua cama, cercada por almofadas, como se estivesse criando uma fortaleza. Samantha, precisamos conversar, eu disse, tentando manter minha voz firme. Ela olhou para mim, os olhos cheios de desconfiança, mas também havia uma centelha de curiosidade. Sobre o que? Perguntou, cruzando os braços defensivamente. O diálogo que se seguiu foi campo minado de emoções, onde cada palavra parecia ter o potencial de explodir em conflito. Eu tentei expor meu coração, mas cada tentativa de explicar minha dor era recebida com resistência. As palavras que eu queria que fossem bálsamo sovam como espinhos, e a frustração começou a se acumular. Ouvindo sua voz elevada, me lembrei de como a dor pode distorcer a comunicação, e eu não estava apenas falando, estava implorando por compreensão. Entretanto, Samantha parecia estar mais preocupada em se proteger do que em ouvir. A conversa se transformou em ciclo vicioso de acusações e defesas, e o desejo de paz começou a escorregar de minhas mãos. Eu sabia que precisava mudar a abordagem, mas a cada palavra, o abismo entre nós parecia se alargar. Ao final, quando a tensão se dissipou, eu percebi que o que eu havia amado na ideia de paz estava se transformando em frustração. O diálogo que esperava ser uma ponte se tornou muro. O desespero me envolveu enquanto olhei para Samantha e percebi que, mesmo com as tentativas, ainda estávamos longe de alcançar a reconciliação. A esperança que antes brilhava dentro de mim agora parecia uma chama vacilante, e eu sabia que o verdadeiro confronto emocional ainda estava por vir.
A sala estava iluminada como uma luz suave, mas a tensão não era quase palpável. As decorações de Natal, que deveriam trazer alegria, percham agora pano de fundo sombrio para o confronto, que eu sabia que estava prestes a ocorrer. O cheiro de pinho e especiarias flutuava, mas não conseguia me alegrar com a atmosfera festiva. E eu estava prestes a ter uma conversa que poderia mudar tudo entre mim e Samantha. Respirei fundo, tentando reunir coragem, enquanto minha mão acariciava a superfície da mesa, sentindo a textura fria de madeira. Eu podia ouvir o murmurio distante da família, rindo e conversando, mas tudo isso percha tão longe. O coração acelerado martelava em meu peito, uma batida de ansiedade que ecoava em minha cabeça. O que eu diria, como eu poderia expressar a dor que sente por tudo o que tinha acontecido. Quando Samantha entrou na sala, uma onda de emoções tomou conta de mim. Ela percha hesitante, seus olhos evitavam os meus, mas havia uma determinação silenciosa na maneira como se posicionou, como se estivesse preparando para combate. Vou querer me chamar para conversar. Sua voz era firme, mas eu podia ver a vulnerabilidade por trás de lá. Sim, precisamos falar sobre o que aconteceu na festa de Natal, eu disse, minha voz quase falhando. Havia peso nas minhas palavras, e eu tentei me manter firme. E eu vi Volker dizer que sou fardo per Volker, e isso me machucou mais do que posso expressar. O silêncio se estendeu como uma corda tensa prestes a se romper. Samantha cruzou os braços, seus olhos se estreitando. Volker não entende-me. Volker não sabe como é cute difícil para mim. A frustração em sua voz ressoou em mim como amigo distante. E eu queria gritar, mas em vez disso, me forcei a permanecer calma. E eu sei que Volker está lutando, e sinto medo por não ter percebido antes. Eu sou queria que Volker soubesse que eu estou aqui para Volker, não importa o que aconteça. Nós podemos trabalhar nisso juntos, mas precisamos ser honestos uma com a outra. Nesse momento, algo quebrou dentro de lá. O olhar de Samantha se suavizou, e por breve instante, romancei a dor que ela estava escondendo. Eu sou não quero ser como Volker, ela confessou a voz embargada. Minhas pernas tremiam sob o peso daquela revelação. Ela não apenas queria me afastar, mas também me estava tentando escapar da vida que eu representava. E eu me aproximei estendendo a mão. Samantha, Volker não precisa ser como eu. Volker é cute Volker, e isso é cute o que importa. E eu só quero que Volker saiba que eu te amo, e estou disposto a ouvir o que Volker realmente sente. Não quero que Volker se sinta sozinho nisso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Leia, e eu senti que finalmente estávamos prestes a romper a barreira que nos separava. Era o momento decisivo, o clímax da nossa batalha emocional, e eu sabia que o que visse a seguir poderia definir a nossa relação para sempre. As I sat in the dim light of the living room, the shadows danced along the walls like the ghosts of our past arguments, each flicker a reminder of the unspoken words that had piled high between Clara and me. The air felt heavy, saturated with the scent of pine from the Christmas tree in the corner, its twinkling lights a stark contrast to the darkness wrapping around my heart. My fingers traced the rough edges of the coffee table, grounding me as I tried to gather my thoughts amidst the chaos of emotions swirling inside. Clara was in the kitchen, her movements sharp and deliberate, a reflection of the tension that had become our new normal. I could hear the faint clatter of dishes, each sound punctuating the silence that had settled between us like a thick fog. I wanted to reach out to bridge the widening chasm, but every time I opened my mouth, the words evaporated before they could take form. In my mind, I replayed our last conversation, the hurt etched on her face as I had inadvertently pushed her away with my careless remarks. I needed to plan to find a way to bring back the warmth we had once shared. I remembered Rachel's advice about confronting my feelings, and I realized that if I wanted to heal our relationship, I had to start by being honest about my own vulnerabilities. Taking a deep breath, I picked up my phone and sent a message to Rachel, asking if we could meet. I needed her guidance, her wisdom to help me navigate this treacherous terrain. As I waited for her reply, I felt a flicker of hope ignite within me. Perhaps this was the first step toward mending what had been broken. In that moment, I understood that healing would require patience and openness, both from Clara and me, and I was finally ready to embrace that challenge. With a newfound sense of determination, I began jotting down thoughts in my journal, a safe space where I could explore my feelings without judgment. I wrote about my fears of losing Clara, the guilt weighing heavily on me, and my desire to reconnect. Each word was a step toward clarity, a small victory in the battle against my insecurities. I knew the road ahead would be long and fraught with difficulties, but I was willing to fight for us, to reclaim the bond that had once filled my life with joy. As I closed my journal, I felt a sense of calm wash over me.
The chaos of our family dynamics wouldn't resolve overnight, but I was ready to face whatever came next, armed with the knowledge that I could change the narrative. I would not let fear dictate my actions any longer. I would take the first step toward healing, no matter how daunting the journey ahead might seem. The atmosphere in the living room was electric, charged with unsaid words and unresolved emotions as I faced Samantha. The once warm space now felt like a battlefield. The Christmas tree in the corner stood adorned with decorations, but the twinkling lights felt more like mockery than comfort. I could hear the distant sound of laughter from other family members, but it faded into the background, a reminder that we were alone in our turmoil. The air was thick with tension, a palpable weight that pressed down on my chest, making it hard to breathe. "Why did you say those things, Sam?" I asked, my voice trembling with a mix of hurt and anger. I could see her posture stiffen, a defensive shield rising up between us. She turned her gaze away, staring at the floor as if the wooden planks might offer an escape from this confrontation. My heart raced as I fought the urge to raise my voice, knowing that yelling would only push her further away. "I didn't mean to hurt you, Mom," she shot back, her voice cracking. There was a flicker of vulnerability in her eyes that momentarily caught me off guard. It was a reminder of the little girl I used to know, the one who would cling to me for comfort. "You just don't understand what it's like for me." The pain in her voice echoed through the room, and I could feel my own resolve waver. I took a deep breath, trying to steady my racing heart. "Help me to understand, then," I urged, my voice softer now, laced with desperation. "We're in this together. I'm not your enemy, Samantha." I reached out, my hand hovering in the space between us, a silent invitation for connection. She hesitated, her shoulders trembling as she fought against the tears threatening to spill over. "It's just, I feel like I have to take care of you all the time, like I'm your parent instead of the other way around." Her words sliced through the air, raw and honest, and I could feel the sting of each syllable. The truth of her feelings hit me hard, a bitter realization that I had become a burden in her eyes. "I never wanted that for you, Sam. I want you to have your own life, your own happiness," I confessed, my voice barely above a whisper. The realization was a knife in my gut, but I pushed through the pain, determined to show her that I was willing to change. "I'm scared too, you know? Losing you, losing us. I need you to talk to me, to let me in. Can we try?" In that moment, I saw the walls she had built around her start to crack. Her eyes met mine, and for a heartbeat, it felt as if the world outside faded away. "I don't want to lose you either, Mom," she said, her voice a fragile whisper, and I could see the flicker of hope in her gaze. As the weight of our confrontation hung in the air, I felt a sense of relief wash over me. We were still standing on the precipice, but at least we were facing each other, willing to confront the truths that had driven us apart. I was ready to bridge the gap, to fight for us, even if it meant baring my soul and exposing my own vulnerabilities. With a trembling hand, I took a step closer, the distance between us shrinking as I whispered, "Let's find a way to heal together." It was a tentative promise, an acknowledgement that while the road ahead would be challenging, the first step toward understanding had been taken. The laughter and joy that echoed from the other room now felt like a distant memory, overshadowed by the gravity of our conversation. But in that moment, amidst the chaos of our emotions, I felt a flicker of hope. Perhaps we could still find our way back to each other, one step at a time, as long as we were willing to face the truth together. O ambiente estava impregnado como sensação de alívio, como se a pressão que havia se acumulado ao longo dos dias finalmente estivesse dissipando. A luz suave de tarde filtrava-se pelas janelas, iluminando o rosto de Samantha, que agora parecia mais aberta e receptiva. O cheiro de quem-lhe massa assada preenchia ao ar, lembrete reconfortante de que, apesar dos tensos, as tradições ainda podiam ser celebradas. E eu respirei fundo, sentindo esperança brotar dentro de mim. Samantha olhou mim como uma expressão que eu não via há muito tempo, uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Eu não sabia como expressar o que sentia. Eu sou curiosa que vou entender como sua presença às vezes me faz sentir sobrecarregada. Mas não quero que vou se sinta mal por isso, e eu realmente quero que possamos nos entender melhor, ela disse, a voz trêmula mas firme. As palavras de lá ressoaram em mim, eco de tudo que eu havia desejado ouvir. Meu coração estava aberto, e eu sabia que este era o momento de deixar para trás as magoas e construir algo novo. Eu também sinto isso, Samantha, e eu não quero ser uma carga para você. Quero que você saiba que eu estou aqui para te apoiar, e que suas emoções são válidas. Vamos trabalhar nisso juntas. A sinceridade em minha voz parecia quebrar as barreiras que nos separavam. Ela sentiu, e o alívio que senti foi quase palpável. Era como se peso tivesse saído tirado de nossos ombros. Sentimos-nos lado a lado, a distância emocional que antes nos separava agora sendo preenchida por entendimento mútuo. O momento era delicado, mas eu sabia que havia dado passo significativo.
O resto de família começou a se reunir, e a atmosfera mudou lentamente de tensão para uma sensação de renovação. As risadas começaram a fluir novamente, e eu percebi que, embora houvesse moído a ser resolvido, havia também um caminho a seguir. O calor que emanava de semelhança e de mim era sinal de que, apesar das dificuldades, ainda havia amor e a possibilidade de cura. Enquanto eu olhava para minha filha, sorriso se formou em meus lábios, e pela primeira vez em muito tempo, senti que nossa relação poderia de fato ser restaurada. O caminho à frente seria longo, mas estávamos prontos para percorrê-lo juntos, passo de cada vez, com a certeza de que, no final, poderíamos encontrar novo equilíbrio em nossa família. As I sat in the quiet of my room, the echoes of our family gathering still lingered in my mind, a tapestry of emotions woven together by laughter and tears. The soft glow of the bedside